Assalamualaikum, kembali ke Das Studio Channel. So hari ni saya nak tunjuk kepada anda sekalian van MAXUS, our DIY food truck. So kita explore nanti hasil kerja DIY kita. Okay. Hai, Assalamualaikum YouTubers. Welcome to Das Studio. Yes, kembali. Nak tahu kita kat mana sekarang? Kita dekat, where are we now? In the truck van. Ini ada surprise. Our DIY food truck. Okay, so nanti kita nak tengok tinjau-tinjau apa yang ada di dalam ni. Okay, see you later. What is it? Just a second. As you see, this is Gazelle Quartus. It's a sea monster like a Tetanosaurus. This is Shinguanaku. It's a dirt form of Shin Godzilla. And this is a Godzilla Ultima. It's a full form, it's a final form. And the last one, full form Shin Godzilla. It's the largest Shin Godzilla I have seen. Okay, but we cannot cook the Godzilla. But yeah, it's just a toy. Okay, see you later. Bye. Later you don't play, Yes, I want to go to the cold. Okay, sekarang kita nak buat tour di dalam our food truck. Okay, truck van yang menggunakan Yes. apa tu, van MAXUS. Yes, Okay, okay, let's see. Ni boleh buat storage. Drawer kita belum siap, coming soon. Ada switch point. Di sini pun ada storage. Macam dah nak jadi macam motorhome ke camper van, tapi kita nak buat berniaga. Okay, di sini pun ada apa tu? What you say here? Okay, with storage, tempat boleh simpan barang. Okay. Peti ais kosong lagi. Fridge. Microwave. The microwave. Plates. Tengok. Semua DIY. DIY oleh suami sendiri. What do you think? So, sini kita ada barangan-barangan yang kita akan gunakan nanti. Kita akan guna dapur gas. You cannot see the gas. Dapur gas. Di bawah ni kita akan letak dapur gas. Pinggan. So, kita akan nak guna pinggan yang boleh menggunakan microwave. Ini adalah antara barang-barang yang kita perlu nanti. Ini adalah counter. Hampir nak siap dah. Van ni berinsulated dengan rock wool dan juga apa tu, aluminium foil. So dia takkan serap haba panas. Kita tengok ada elektrik sini. So kita insya-Allah akan selesa. Sini adalah kaunter terima order dan juga makanan yang dah siap. Fork. There is more teaspoon, fork. Okay, very beautiful. This one, look, nice cute basket. Then our packing. Apa lagi? What else you want to say? So, insyaAllah nanti bila beroperasi kita akan war-warkan dan kita akan viralkan our food. You see, ini adalah contoh. This is my homemade spaghetti chicken bolognese. So actually I have more. So kita tengah Spaghetti. Yeah. Nanti kita ada more food, kita akan Daily Das tunjuk. food? Yes, Daily Das food. From Das Studio, we have now Daily Das food. Yes. Now we have Daily Das food truck. Yeah, the second channel. Yeah, Das food truck, huh? But the third channel is called myself. Oh, yourself. You want to make another channel about yourself? It's called Zachary the Channel. Oh, I see. Zaki the channel. But if you subscribe to 1 million, I will update two subscribers. And five showing the toys. Oh, so you want the 1 million subscribers? Yes. Wow, you want to make a lot of videos? But yeah, and the channel. And the channel? Yes. What do you mean the channel? Yes. But be careful. If you go watch the Baby Girl G channel, you cannot search it. You cannot watch the video alone. But never mind. Okay. Okay.
Okay. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Nanti kita akan war-warkan bila food truck kita beroperasi di kawasan tak jauh daripada dalam daerah Kota Star juga, tak jauh pada di mana kita tinggal. Nanti kita akan update kawasannya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Lights on.